very important stage we reach. Uh, uh, if if we are really practicing the meditation, if you reach that stage, it is a very much important to uh, to contemplate carefully. So last week, we reached here. Let me tell you again. We have already prepared the meditation object at Kasina, and also we have a land where should we sit down and how to look at the meditation object, and in our in our mind, what kind of language, what kind of language we have to use. For example, here we call the art casino. Art, it might be for English people, yeah. But even though you are not English, but if you like, you want to contemplate art. But if you are Vietnamese people, so then you can contemplate like the tap, yeah, is a art, yeah. So tap, or for the Burmese people in different and other people, they can contemplate with their language. Yeah, so that's why art, or tat, or me, or betawi, yeah, in Pali. So whatever, that is not the problem. Yeah, so you have to practice in this way. Sometimes opening the eyes, sometimes closing your eyes. So in this way, you have to practice 100 times, 1,000 times, yeah, 1,000 times. So that's very simple, yeah, very simple in the in that stage, very simple. So no need, there's nothing to be confused for the procedure or the instruction on to start the Batawi Kasina meditation. Ừ. Dạ vâng, là chúng ta tiếp tục với buổi học buổi trước thì chúng ta đến một cái giai đoạn khá là quan trọng mà khi mà chúng ta quán tưởng vào cái đề mục, thì khi mà đến cái giai đoạn này thì việc việc này rất là quan trọng đối với trong quá trình hành thiền của hành giả. Như vậy chúng ta đã học về việc là cách chuẩn bị một đề mục thiền, đề mục hành thiền Kasina đất, và chúng ta đã biết được rằng hành giả nên ngồi đâu so với đề mục thiền, và chúng ta nên nhìn vào đề mục thiền ờ, như thế nào, và đồng thời chúng ta có thể chuẩn bị tâm trí của mình, và đồng thời cũng cũng biết được rằng là mình sẽ chọn cái ngôn ngữ nào để chúng ta ờ, gọi tên cái đề mục thiền. Có thể được với người Anh thì mọi người sẽ, nếu quý vị biết tiếng Anh thì quý vị có thể đặt đề mục thiền là Earth và sẽ thực hành là Earth Earth Earth, hoặc là mặc dù là hoặc là quý vị thậm chí không phải là ờ, người Anh ngữ, nhưng mà quý vị muốn thực hành đề mục bằng cách gọi bằng từ tiếng Anh đó, thì quý vị có thể thực hành là Earth Earth Earth. Hoặc đối với những người Việt Nam thì chúng ta có thể thực hành và gọi tên là đất đất đất, hoặc là chúng ta có thể gọi bất kỳ một ngôn ngữ nào mà chúng ta thấy phù hợp. Như ở trong chánh văn chúng ta sẽ thấy là người đọc là Patavi, Mavi, Mahi, Medini, tất cả những đó và đều có thể phù hợp với quá trình hành thiền của mình. Và sau đó thì chúng ta sẽ thực hành theo phương pháp này, và chúng ta có thể mở mắt hoặc đóng mắt, một số lúc thì mở mắt, một số lúc thì mình sẽ đóng mắt lại, và thực hành như vậy hàng trăm lần, hàng ngàn lần. Và đó là cách thực hành được giải thích theo Thanh Tịnh Đạo một cách rất là đơn giản. Finish? Okay. So it may be 100 times, 1,000 times, only in this way, just gazing, yeah, gazing at the meditation object. But in your mind, you have to contemplate the this is art. So
you have to look at the whole, yeah. Where is that? Where is that? Here, yeah. So this is the whole casino object. You have to look at, yeah. Sometimes you have to close your eyes and imagine. You can see, you can see as if you are looking at with your eyes open, and sometimes open, sometimes closed. So in this way, you have to practice maybe for 2 days, 3 days, 5 days. For some people, it's more than that. Yeah. So you have to practice only in this way. And finally, even though you close your eyes, that object is still there. You can still you can still see that object. So then it it is called you reach to the learning sign, Ogaha Nimitta. Yeah, it's a learning sign arise, we call. So then, if you can see with your mind as if you are looking at with your physical eyes, then you can leave that meditation object. You can go back to your room, yeah, or to your room, or without going anywhere, and you can practice with your eyes closed. If you have the learning sign, yeah, this is second level, second stage. So learning sign, yeah. So I hope you clear. And wherever you go, it must have the learning sign. You know, as a monk, when you go for the Armstrong, even though you are going for Armstrong in the village or in the city, but if you contemplate the meditation object, that meditation object is still there. You don't need to go back. So it means learning sign arise. This is a second level or second stage. Và dạ vâng, và chúng ta tiếp tục thực hành như vậy, thực hành 100 lần, thực hành hàng trăm lần, thực hành hàng ngàn lần. Cứ như vậy chúng ta sẽ thực hành ngồi ở vị trí đó, nhìn vào đề mục thiền, và dường như là nhìn chằm chằm vào đề mục thiền. Tuy nhiên thì ở trong tâm trí của chúng ta sẽ hình dung vào, sẽ hình dung ra toàn bộ đề mục thiền như một cái khối khối toàn toàn thể. Và chúng ta sẽ nhẩm đọc là đất đất đất. Ừm, một hình khối toàn thể như slide lúc nãy ngài nói về một slide mô tả một cái slide đất như vậy. Và đôi khi chúng ta sẽ nhắm mắt và đôi khi chúng ta sẽ mở mắt, và khi chúng ta nhắm mắt chúng ta sẽ hình dung ra cái đề mục thiền tương tự như là trong lúc mà chúng ta mở mắt và nhìn vào đề mục thiền. Và cứ thực hành như vậy 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, và thậm chí đối với một số hành giả sẽ cần nhiều thời gian hơn. Và dần dần như vậy thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta nhắm mắt vào, chúng ta vẫn có thể hình dung được cái đề mục thiền tương tự như là chúng ta nhìn bằng chính đôi mắt của chúng ta. Và khi đó thì chúng ta đã đạt được thứ mà chúng ta được gọi là học tướng. Học tướng đó thì khi mà chúng ta đã đạt được học tướng thì chúng ta có thể quay lại nơi cơ trú của mình, hoặc là đi bất kỳ nơi nào đó, và thực hành với việc là sẽ nhắm đôi mắt lại, tuy nhiên thì vẫn giữ được học tướng. Và như vậy thì khi mà chúng ta có học tướng là thứ mà chúng ta có được ở mức độ thứ hai sau thực hành, khi mà chúng ta thực hành thiền cấp độ thứ hai. Và khi đó chúng ta có thể quay trở lại trú xứ, chúng ta có thể làm những công việc khác, cùng với việc là chúng ta cùng với cái học tướng mà chúng ta đã vừa đạt được. Ờ, và ngài rất là hy vọng chúng ta có thể hiểu rõ được vấn đề này. Khi mà chúng ta có thể đi đâu đó, ví dụ như là các vị sư đi khất thực, thì khi mà đấy các vị khi đã thực hành và đã có học tướng thì quý vị có thể giữ được học tướng trong ngay cả khi mà quý vị các vị đang đi khất thực. Và chúng ta sẽ có học tướng, đó là cấp độ thứ hai trong quá trình hành thiền. Yes, Mandy. Okay, so you have reached to that stage, learning sign. So next, arising of counterpart sign.
Yeah, so that is the next level, more subtle. It's a more difficult to explain, but anyway, we have to explain and we have to learn. So what is the counterpart sign? So while he is developing it in this way, yeah, so the way how to practice is no change. Just close your eyes. If you have the learning sign, you close your eyes and wherever, yeah, in your room or in whatever, wherever the place suitable. And so you have to continue practicing in this way. So finally, it comes into focus as he advances with his eyes shut, exactly as it does with his eyes open. So then the learning sign is said to have been produced. This one I have already explained. After its production, yeah, after the learning sign you has been produced, he should no longer sit in the place. Uh, it means that you can go wherever you want, but if you want to sit there, no problem. Yeah, and he should no longer sit in that place. He should return to his own quarters, go on developing it, sitting there. Yeah, so the the key point is just keep developing. Yeah, in this way. But in order to avoid the delay of foot washing, a pair of single-sole sandals and walking stick are desirable. So there is another key point. Yeah, that is another key point. You know, in the ancient time, um, in the very big, very large compound, big monastery, you go to the how to say, under the tree, for example, you practice there. Your room is here. If you go and come back, return to your room, there might be some your foods might be dirty. Yeah. So if your food, yeah, are dirty, so then you have to wash your food or something like that. Then it delays. It makes you delay. So that's why, in order to avoid such delay of foot washing, so then a pair of single sole sandals uh, you can you can wear. Then if a new concentration vanish, okay, so because of the some washing some things like washing your food, your feet, and washing your face or something, yeah, doing. So then you your learning sign may vanish, may disappear, yeah, may disappear. Don't worry if your learning sign vanish or disappear, learning sign disappear, you have to go back, return to the meditation object again, and the like with the previous, yeah, previous ways, you have to develop, you have to practice in the same way, and again your learning sign will uh, has been produced again. So this is that just in case your new concentration or your learning sign vanish through some unsuitable encounter, he can put his sandals on, take his walking stick, and go back to the place to reapprehend the sign there. It's a very simple, yeah. So if you we can say very in an easy way, like if your learning sign vanish, just go back to the place and continue practicing in the same way as we have said in previously. So when he returns, he should seat himself comfortably and develop it by reiterated reaction to it and by striking at it with thought and applying thought. So don't
focus on the words, just very you can keep remember the very you can keep noting the easy way. If you reach to the learning sign, if your learning sign vanish or disappear, just go back there and practice again and again, and in the same way. So as he does so, the hindrances eventually become suppressed and defilements subside, and the mind becomes concentrated with excess concentration, and the counterpart sign arise, and you reach to the next level. So let me make a briefing again. So you practice as instructed, yeah, as instructed, you practice and sometimes open your eyes, sometimes close your eyes. So again and again, yeah, 1,000 times, 100 times, 1,000 times, or 1 day, 2 day, 3 day, 10 days, 20 days. It depends on you. And in this way, um, in some when you practice by closing your eyes, and if you can see the meditation object in your mind, so then it's called the learning sign has been produced. So if you reach to that stage, learning sign, Ugaha Nimitta, yeah, Ugaha Nimitta in Pali, if you want to note in Pali. After that, just keep developing, just keep practicing in this way. So finally, in some in one stage, yeah, the hindrances eventually become suppressed, and defilements subsides, and your mind becomes concentrated. It is called the stage of excess concentration. So at the same time, the counterpart sign has been produced. So counterpart sign, what is counterpart sign? Maybe in next slide we have to say discuss about that. Dạ vâng. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy sau khi mà chúng ta đạt được học tướng thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hành để đạt được tự tướng. Tự tướng là một khái niệm khá là khó để có thể diễn đạt và khó để giải thích. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần học và nó là điều cần thiết cho quá trình thực hành. Nên là mình sẽ cố gắng để giải thích để chúng ta có thể dễ hiểu nhất. Thì như vậy, ở đầu tiên chúng ta thấy là ờ, trong cái lúc mà vị hành giả phát triển theo cách đó, tức là cái phương pháp thực hành nó sẽ không thay đổi, nó vẫn là chúng ta thực hành nhiều lần mà nhắm mắt và mở mắt, và đến khi mà chúng ta có thể nhắm mắt và vẫn hình dung được cái đề mục thiền ở bất kỳ nơi nào chúng ta đi, ngay từ tất cả nơi nào mà chúng ta đến, nơi nào phù hợp cho bất kỳ một hành giả thực hành. Ờ, Khi mà chúng ta đã có học tướng thì chúng ta tiếp tục thực hành theo phương pháp như vậy. Và khi như vậy thì hành à, hành giả khi đã có học tướng đó, hành giả đã không nên ngồi ở nơi mình vừa thực hành nữa, mà sẽ trở về trú xứ và tiếp tục tu tập như vậy. Và để tránh sự chậm trễ do rửa chân thì khi mà như ngài mô tả ở phía dưới, một bức tranh nhỏ nhỏ ngài vẽ ở phía dưới, chúng ta thấy là một nơi, một vị trí, ở một nơi, ở một ngôi chùa, thì một hành giả sẽ thực hành ở dưới một gốc cây, trong đó thì chú xứ vị ấy sẽ ở một nơi nào đó khá là xa ở chỗ đó. Và khi khi từ nơi thực hành về nơi trú xứ thì vị ấy sẽ phải đi bộ, và vì vì vị ấy sẽ không đeo dép nên là chân vị ấy sẽ có thể bẩn, và khi mà vào nhà vị ấy sẽ phải rửa chân. Và để có thể tránh cái sự chậm trễ do cái việc rửa chân này thì ở đây thì um, trừ Chánh Kinh có nói rằng là quý vị có thể sắm một đôi dép hoặc là một chiếc gậy trống. Và vì khi mà chúng ta có những hành động như vậy thì rất dễ để có thể tan biến được cái định mà chúng ta vừa đạt được, nó chính là cái sơ tướng mà chúng ta vừa đạt được sau khi thực hành. Và nếu mà cái sơ tướng đó biến mất vì một sự xúc chạm không hợp thời, không thích đáng đó, thì hành giả có thể mang dép và chống gậy quay trở lại nơi mình thực hành vừa rồi và thực hành y đức như những gì chúng ta thực hành để có thể đạt được học tướng, thực hành quán tưởng bằng tư duy và bằng tầm. Như vậy thì nó ngắn gọn
thì là chúng ta sẽ đi về nơi trú xứ, và nơi trú xứ và chúng ta sẽ chuẩn bị dép, và chuẩn bị một đôi dép và một chiếc gậy trống. Tuy nhiên thì trong quá trình di chuyển như vậy có thể chúng ta sẽ bị mất học tướng. Ờ, vì tướng của chúng ta mới khởi sinh và nó chưa được vững chắc, thì chúng ta có thể tiếp tục quay lại chỗ cũ và tiếp tục thực hành như vậy, có thể làm ờ, một 100 lần, 1000 lần và nhiều lần như vậy để tiếp tục đạt được lại học tướng. Và tiếp tục thì khi mà làm như vậy thì hành giả sẽ áp chế và kìm hãm được, từ bỏ được các triền cái cũng như là bỏ được các phiền não. Ờ, Từ vậy thì cái tâm của quý vị sẽ trở nên định hơn, và chúng ta sẽ đạt được đến mức độ là cận hành định, định cận hành. Và khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục khởi sự lên, tiếp tục phát triển lên mức thứ ba, đó chính là tự tướng. Như vậy thì ngài muốn nói ngắn gọn về cái quá trình hành thiền của chúng ta, như là chúng ta sẽ thực hành, khi chúng ta thực hành như những gì chúng ta đã từng học, và chúng ta sẽ thực hành một đôi lúc sẽ mở mắt, đôi lúc sẽ nhắm mắt, và trong thời gian lặp lại như vậy 100 lần, 1000 lần, trong 2 ngày, trong 5 ngày, trong 10 ngày, trong 12 ngày. Tất cả những đó thì là phụ thuộc hoàn toàn vào hành giả. Sau đó thì cho đến thời điểm mà hành giả có thể nhắm mắt lại và có thể nhìn được rõ đề mục, giống như là khi hành giả mở mắt ra, và khi đó thì hành giả đã đạt được học tướng, hay trong tiếng Pali đó chính là Ukanhamita. Và từ đó thì hành giả tiếp tục thực hành theo đúng phương pháp và đúng cái hướng dẫn như vậy. Và khi đấy thì đến một giai đoạn nào đó, đến một cái giai đoạn mà hành giả có thể kiềm chế, có thể làm lắng đọng, lắng dịu lại các phiền não, các triền cái, thì thì hành giả sẽ đạt được cận hành định, và từ đó thì quý vị có thể khởi sinh được tự tướng. Và để đi sâu vào tự tướng thì chúng ta sẽ đi tiếp theo vào slide tiếp theo, khi mà đi sâu hơn về tự tướng. Yes, Văn Tinh. Okay. The rising of counterpart sign. So in this stage, it's a very important, yeah. Most of the meditator, in my experience, they get lost when they reach that stage. They don't know what to do. Even though we are learning talking about the Bhattacharya in at the stage of the counterpart sign, it is called in Pali Patibhaga Nimitta. Yeah, Patibhaga Nimitta. In the counterpart sign, some meditators they get lost. What to do? They don't know what to do. Yeah. So like in Anapana breathing meditation too, when if they reach to the counterpart sign, they get lost. They don't know what to do. When I last trip to Hamburg, yeah, Hamburg, I met a Vietnamese ladies, uh, who lives in Sweden, and she asked me, yeah, she also reached to the counterpart sign, and she doesn't know what to do. She has saw um, she has saw many various kinds of what is it appearance in mind. It is called it looks the counterpart sign. Yeah, so it's a very important. If you reach to the counterpart sign, what to do? Yeah, it's a very much important. Even if you are not practicing the Bhattacharya, if you reach the counterpart sign, all these the procedure or the ways what to do, how to practice are the same. Yeah, more or less the same, not exactly the same sometimes. Okay, so the difference between the earlier learning sign, Okaha Nimitta, and the counterpart sign is this. In the learning sign, any fault in the kasina is apparent. Yeah. So in the learning sign, even though you close your eyes, you contemplate that meditation object, you see that meditation object. But
that learning sign or meditation object is with the fault. That the faults I hope you remember that the faults of the Bhattacharya. So this learning sign may be with the fault, yeah, but the counterpart sign appears. It means the counterpart sign does not have any kind of fault, yeah, any kind of fault. It appears as if breaking out from the learning sign, and 100 times and 1,000 times more purifying. Yeah, more purifying is a counterpart sign is without any fault. Yeah, and if we compare with the learning sign, counterpart sign is 100 times, 1,000 times more purifying than the learning sign. Okay, for example, counterpart sign is like a looking glass sticks drawn from its case. So clear, yeah, looking glass sticks, and like a mother of pearl dish well washed. But here is there is a translation matter. Yeah, in Pali, yeah, Sudota Sankha Talaga. But here, traditionally in Burmese translation, is like this: a well burnished conch vessel. Yeah, conch vessel. It's very white. It's a purely white. So mother of pearl dish, I don't know what is that, but conch vessel. When we have a ceremony in Sri Lanka too, they make what is it, the conch, yeah, who they can blow. It's a very sweet song. It has a white color, purely white color. It's a conch we call it, yeah. And next one, like the moon stick coming out from behind a cloud. So just like a moon, and like it cranes against a thundercloud. So here cranes too is a yeah. So cranes, yeah, is an animal, is a white color. And in Vietnam too, there's kind of crane, but uh, in Vietnam also have seen. In Myanmar, there are a lot. So cranes against the thundercloud. So this is just example. We cannot see what is exactly the counterpart sign. We can say the definite exactly, yeah, what looks like, yeah, what counterpart sign looks like. So, but uh, according to this example, it's a very pure, very clear, yeah, very clear, pure, without any fault, yeah, without any spot or without any color mixing. So this is the counterpart sign. In the learning sign, you know, learning sign is you see, you see as it is, as you prepare. But counterpart sign is different. Yeah, different. It is something only in your mind. Even though the counterpart sign is the earth, yeah, earth. I hope you remember the swine from the Ganga River is a down color. But when after the counterpart sign has been produced, that sign changed to the pure white or something different from the learning sign. Yeah, it is 100 times, 1,000 times more purifying than the counterpart sign. So it is called the counterpart sign. Only when you have reached to that stage, you will understand. Yeah, you will understand fully. If you don't have the experience, then you may not understand uh, exactly what we are talking about.
Và slide tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về tự tướng. Và thực sự là tự tướng, khi đạt đến tự tướng, đây là một giai đoạn rất là quan trọng trong cho hành giả trong quá trình hành thiền. Và tuy vậy thì có rất nhiều hành giả đã thực sự ờ, lạc đường, lạc lối và không biết là sẽ thực hành tiếp theo như thế nào khi mà các hành giả đạt được đến giai đoạn này. Ờ, và ở đây chúng ta sẽ nói về tự tướng, và chúng ta đang thực hành về việc là chúng ta sẽ thực hành với đề mục Kasina đất. Và khi đạt được đến tự tướng trong tiếng Bali sẽ là Patipaka Nimitta. Thì rất là nhiều người đã không không biết là sẽ phải nên làm như thế nào hay làm gì tiếp theo. Ờ, Đôi khi chúng ta thực hành, hoặc là ngay cả khi mà chúng ta thực hành thiền hơi thở Anapanasati, thì chúng ta có thể đạt được đến mức độ này, tức là đạt đến khi khởi sinh ra tự tướng. Nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ không biết là chúng ta sẽ thực làm gì tiếp theo. Ừm, Ngay bản thân ngài thì ngài đã từng có một cái chuyến đi tới Hamburg, ờ, gặp là một người Phật tử người Việt Nam sống ở Sweden, và đã hỏi ngài vì vị ấy đã đã hành thiền và đạt đến tự tướng. Tuy nhiên thì chính vị ấy cũng không biết sẽ phải làm gì tiếp theo, hay là sẽ phải thực hành tiếp như thế nào. Vì vậy mà đây là một giai đoạn rất rất là quan trọng và chúng ta cần lưu ý. Ừ, có thể là chúng ta sẽ có thực hành bất kỳ một đề mục nào, nhưng mà khi đạt đến tự tướng thì gần như là tất cả mọi thứ sẽ đều giống nhau. Và thực hành tương tự như vậy thì chúng ta sẽ thấy vào chánh văn là lấy khi mà sự khác nhau giữa học tướng và tự tướng là trong học tướng thì sẽ hiện rất rõ bất kỳ cái lỗi nào ở trong casino mà chúng ta chuẩn bị. Tuy nhiên thì tự tướng như là tách rời khỏi học tướng và trăm ngàn ngàn lần trong sạch hơn. Tức là khi mà chúng ta khi mà đối với học tướng thì những cái lỗi mà chúng ta làm khi mà chúng ta làm các xài đất, và ngài hy vọng là chúng ta sẽ đều nhớ là những cái lỗi lỗi khi mà chúng ta làm các xài đất là như thế nào. Và nó sẽ hiện rất là rõ đối với học tướng. Tuy nhiên thì đối với tự tướng thì không hề có lỗi lầm, không hề có bất kỳ một lỗi nào trong cái đề mục hành thiền của mình. Và vì vậy, vì không có bất kỳ một lỗi nào nên là học tướng nó sẽ được trăm lần hoặc là ngàn lần trong sạch hơn rất là nhiều so với học tướng. Ở đây chúng ta sẽ thấy có những ví dụ để chúng ta làm rõ hơn. Ví dụ như là một cái gương vừa được rút ra khỏi hộp, hoặc là như một cái đĩa bằng ngọc trai rửa sạch. Ở đây tiếng Anh các vị ấy dùng là từ Mother of Pure Dish, là một cái đĩa bằng ngọc trai. Ừm, Ở tiếng Pali nó sẽ là từ Suddhota Sankathala. Nó là để mô tả một màu trắng tinh khiết, một màu trắng phau tinh khiết. Mọi người có thể tưởng tượng giống như là ngài có lấy ví dụ là một cái tủ và đôi khi là nhìn thấy ở viên miến điện, nó sẽ có một màu trắng rất là tinh khiết và âm thanh của nó cũng rất là mềm dịu và dễ nghe. Thì ở đây có thể ví như là một cái đĩa bằng ngọc trai đã được rửa sạch, hay là như là một mặt trăng đã vừa ra khỏi mây, hoặc là như những con hạc trắng nổi bật giữa vùng mây sấm chớp. Những con hạc trắng ở đây thì ở bên Myanmar cũng có rất nhiều, và tôi tin là ở Việt Nam cũng sẽ có, và những con hạc trắng này cũng có màu màu trắng rất là tinh khiết. Vậy thì cái điểm chính yếu ở đây tức là chúng ta có thể không biết được rằng là tự tướng nó có hình thái cụ thể là gì. Chúng ta sẽ không biết được hình thái cụ thể của tự tướng. Tuy nhiên thì cái điểm chung yếu nó sẽ là có một màu màu trắng rất tinh khiết, một cái màu rất là trong sạch, mà không hề có bất kỳ một lỗi lầm nào, không hề có một cái điểm, không có một cái sự pha trộn lẫn một cái màu nào khác ở trong tự tướng. Như vậy thì với học tướng thì chúng ta sẽ nhìn nhìn đúng đề mục như nó là, nhìn đúng đề mục giống như là những cái gì mà chúng ta chuẩn bị, đúng đề mục đất giống như đề mục đất mà chúng ta đã chuẩn bị. Tuy nhiên thì đối với tự tướng thì nó trong sạch hơn rất là nhiều. Ví dụ như là khi chúng ta đang thực hành với đề mục Kasina đất, thì đề mục Kasina đất nó sẽ có màu là màu của màu bình minh. Thì nhưng mà đối với tự tướng, khi mà tự tướng thì cái màu nó sẽ không còn là màu màu đó nữa, mà nó sẽ trở thành một cái màu trắng, một màu tinh khiết hơn, một màu trong sạch trong sáng hơn rất là nhiều. Và nó phải đến hàng ngàn lần một cái màu sắc của nó sẽ tinh khiết và trong sáng hơn cái màu mà thực tế
mà cái màu của Cassonite mà chúng ta đã chuẩn bị. Và thực sự là chỉ khi rằng chúng ta đạt được đến cái giai đoạn đó, đạt được đến cái cấp độ mà chúng ta đạt được tựa tướng đó, chúng ta mới thực sự hiểu được là tựa tướng nó trong sáng và trong suốt như thế nào. Và khi mà chúng ta thực sự chưa có cái kinh nghiệm thiền, chưa có đầy đủ các kinh nghiệm để về tựa tướng, thì đôi khi chúng ta sẽ không thể nào hiểu hết được ý nghĩa của những phần này. Yes, Vanti. So let's continue about the counterpart sign. And it's very important, not only important, but also it looks very interesting, you know. So now you know a little bit what counterpart sign is. So in that stage, let me clarify a little bit. You know, this is the uh, meditation object at Kasina. Yeah. So you look with your eye faculty, with your eyes. Yeah. You look gazing at, yeah, looking at the sign. And finally, next stage, even though your eyes close, then you can see in your mind. This is a second stage. This is the first stage, and second, and this one I hope you understand. And even though you are not looking at, when you close your eyes, then you can see that. But this learning sign may have the fault, and also exactly the same with that. Yeah, exactly the same with that. But next step, yeah, next stage, the counterpart sign. Counterpart sign, there is a no spot or no fault. It's absolutely pure. It's a white color. Yeah, there is a no fault or no color missing in that stage. Okay, so in the second stage, yeah, second stage, learning sign, Oganimeter, it has a color. You see as it is. That is not different from the meditation object. If it is a dung color, at the stage of the learning sign, is it the same color, dung color? Okay, it's a color. So these both not different. Yeah, not different. Okay, so the same color with the first and second. In the third, there's no color anymore. Yeah, that is a very important point. You know, the first and second, the same color, the same size. What you have comprehended, the same size, the same color. It has shape, it has color, but in the third stage, counterpart sign, neither color nor shape. That is different. Yeah, that is the different. So in the counterpart sign, absolutely pure than the previous sign. And if there is a color or shape in the counterpart sign, it will be recognizable by the eye, grows susceptible of comprehension by insight. But here the Pali word sama sanupagan, to be able to analyze the image. You know, in the third stage, you are not able to analyze the image. It's a very profound, very difficult to explain. Yeah, very difficult to explain. Only through the practice you may understand fully. So in the third stage, counterpart sign has been produced. After that, that counterpart sign has no color, no shape. Yeah. And stem with the three characteristics. And here, this one too. Here, the meditation object. Yeah, you prepare with the earth. Yeah, down color. So it has the three characteristics. This is material.
Yeah, it's the earth, it's a material. Yeah, so that's why it has three characteristics: anicca, dukkha, anatta. But in the third stage, counterpart sign, in the counterpart sign, there is no three characteristics. It is just perception. Yeah, just perception. But the first stage meditation object is just matter, rupa. Yeah, rupa, it has three characteristics. But the third stage, counterpart sign, it is, you cannot stem with the three characteristics. It is just perception. Và ừm, từ đây thì nhà muốn làm rõ hơn một chút về cái cấp độ thứ ba là tự tướng. Thì như vậy chúng ta đang thực hành là với đề mục Kasina đất, và khi chúng ta thực hành với Kasina đất, chúng ta bước đầu chúng ta thực hành ờ, với nhãn căn, tức là chúng ta sẽ nhìn vào đề mục Kasina đất và thực hành đúng không? Theo những cái gì chúng ta đã được hướng dẫn, và lúc thì mở mắt, lúc thì nhắm mắt, đôi lúc thì mở mắt, đôi lúc thì nhắm mắt, và từ đó thì chúng ta dần dần tiến đến mức độ thứ hai, cấp độ thứ hai, tức là khi mà chúng ta nhắm mắt thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy đề mục thiền ở phía trước, tương tự giống như là chúng ta đang mở mắt để nhìn thấy đề mục thiền. Thì khi đấy là chúng ta đã đạt được là khởi sinh được học tướng. Và đến cấp độ thứ ba thì là chúng ta đang nhắm mắt, vẫn nhắm mắt và chúng ta có thể nhìn được đề mục thiền. Tuy nhiên thì lúc đấy đề mục thiền nó sẽ trong sáng hơn, và nó sẽ tinh khiết hơn rất là nhiều, và khi đấy chúng ta sẽ đạt được đó là tự tướng. Thì đối với học tướng thì chúng ta sẽ luôn có, chúng sẽ vẫn còn rõ ràng về các lỗi khi mà chúng ta làm được, chúng ta sẽ làm đề mục ca giá đất, và cái kích thước cũng như là cái màu sắc của học tướng nó tương tự như là ở cái giai đoạn một, tức là chuẩn bị tướng. Khi mà về cái kích thước màu sắc, kích thước khi mà chúng ta chuẩn bị ca giá đất, và màu sắc khi chúng ta chuẩn bị ca giá đất chính là màu của bình minh, thì cái học tướng mà chúng ta có được cũng có kích thước và màu sắc y hệt tương tự như là ca giá đất mà chúng ta đã chuẩn bị. Tuy nhiên thì đối với tự tướng thì hoàn toàn khác. Với tự tướng thì không hề có màu sắc, cũng không hề có kích thước tương tự như vậy. Nó hoàn toàn là một màu trắng tinh khiết, hoàn toàn là màu trắng trong suốt, không có màu sắc cũng không có hình dạng, và hoàn toàn là một sự trong suốt. Ừm, Vì nếu mà chúng ta có màu sắc và nếu có hình dạng như vậy thì là chúng ta sẽ có, chúng ta sẽ tụy chi và chúng ta sẽ phân tích màu sắc và hình dạng như vậy, và có thể nhìn được bằng mắt. Tuy nhiên thì ở đây trong Pali thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một từ là Samasanupagang, tức là có thể có thể phân tích được hình ảnh. Tuy nhiên thì đối với tự tướng thì chúng ta sẽ không thể phân tích được những điều đó. Như vậy chúng ta thấy tự tướng sẽ không hề có màu sắc, cũng không hề có hình ảnh, và vì nếu có thì nó sẽ được nhìn thấy bằng mắt và sẽ rất là thô và in dấu ba đặc tính. Ba đặc tính là khổ, vô thường và vô ngã. Tức là khi mà chúng ta thấy là đề mục đất của chúng ta khi mà chúng ta chuẩn bị rõ ràng là một sắc, là một rupa, và một rupa thì luôn luôn sẽ có ba đặc tính, đó là khổ, vô thường, vô ngã. Tuy nhiên thì đối với tự tướng hoàn toàn chỉ là khởi sinh nơi tưởng của hành giả, vì vậy mà nó sẽ không có chịu chi phối của ba đặc tính là khổ, vô thường, vô ngã. Trên hình ảnh của ngài đã mô tả nó là ba hình tròn, nó tương ứng với cả ba giai đoạn và ba cấp độ của một hành giả. Thì tốc độ thứ nhất đó chính là một hình ảnh Casina khi quý vị chuẩn bị, và hình ảnh thứ hai là học tướng khi mà một Casina với cùng một kích thước đó, tuy nhiên thì có thể nhìn rõ được các lỗi, rất rõ các lỗi ở trên Casina đó. Và hình thứ ba là một cái tự tướng mà trong đó thì mọi thứ đều là trong suốt và chúng ta không nhìn thấy hình dạng cũng như là màu sắc nào đó. Và cái này nó hơi khó hiểu, và thực sự là khi mà chúng ta hành thiền và chúng ta thực sự đạt được đến mức độ này, chúng ta sẽ hiểu một cách tường tận và rõ ràng hơn. Yes, Bante. Okay. So in the counterpart sign, I think you understand a little bit more about that. Even though I draw this the thirsty counterpart sign,
Actually, it has no shape, no size, no color, yeah, in the counterpart sign. So it is born only of perception, yeah, in one who has obtained concentration. So only through, because of the concentration, it was born, yeah, as a perception. So counterpart sign is just a mere mode of appearance. It's very difficult to explain. Yeah. So, but even though it's very difficult to show this is counterpart sign, this is counterpart sign, even though it's very difficult to say like that, as soon as it arises, the hindrances are quite suppressed, and defilements subside, and the mind becomes concentrated in excess concentration. So only uh, with your practice, you can experience, you know, I think the first stage, very clear. Yeah, very clear. You are gazing and looking at the meditation object, and you trying to close your eyes, even though your eyes shut, and but you can see that image, the whole image, meditation object. It means you reach to the second stage, and you practice by contemplating the sign, Lenin sign, um, many times, 100 times, 1,000 times, 1 day, 2 day, 3 day, 10 days. So finally, that Lenin sign disappear. Instead of the Lenin sign, a sign or a perception, it has no shape, no color. So like a full moon or like a looking glass or something. It's a very pure, yeah, very pure. Then the Lenin sign arise. It's called you reach to the counterpart sign. So at the stage you have reached the counterpart sign, you can look at your mind too. At that moment, if you reach that, if you reach to the at the stage of the counterpart sign, your hindrances quite suppressed. Before that, you feel painful, you feel happy, peaceful, something like that, some kind of feeling, yeah, and some kind of attachment are disturbing you all the time. But if you reach to the counterpart sign, that such a kind of hindrances are quite suppressed, and defilements subsides here, not eradicated. Yeah, subsides are put away. It's not vipassana. Only vipassana can eradicate, but the jhana is a samatha only is able to subside. Yeah, defilements subside, and mind becomes concentrated, and you reach to the excess concentration, not yet the absorption jhana. So in this way too, you can uh, analyze which stage, yeah, which stage you reach. I hope you understand these 3 stages of your meditation practice. Ừ. Và ngài đã cố gắng giải thích và ngài hy vọng là quý vị có thể hiểu được 3 cấp độ trong việc hành thiền này. Trong đó thì khi mà có tự tướng phát sinh thì tự tướng hoàn toàn không có màu sắc, không có hình dáng, và khi đó thì nó được sinh sinh khởi từ tưởng của nơi người đã đắc định và chỉ là một giả tướng. Ờ, nó rất là khó để có thể chỉ cho hành giả rằng là tự tướng như thế nào. Tuy nhiên thì khi mà tự tướng xuất hiện thì các vị sẽ thấy là có những cái triển cái sẽ được lắng xuống, các phiền não sẽ hoàn toàn được lắng xuống, và tâm sẽ được định tĩnh hơn, và chúng ta đạt được đến là cận hành định. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên ừm, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà chúng ta chuẩn bị casala đất, và chúng ta dường như là nhìn chằm chằm, nhìn tập trung vào cái casala đất đó, và chúng ta sẽ cố gắng để có thể nhắm mắt
nhắm mắt và hình dung dần Kasina ở trong tâm của mình, và nhìn Kasina như một cái thể thống nhất, một toàn thể. Sau đó thì dần dần chúng ta sẽ đạt đến cái cấp độ thứ hai. Cấp độ thứ hai là khi mà chúng ta nhắm mắt mà chúng ta vẫn có thể hình dung được cái đề mục thiền của chúng ta, thì khi đấy thì chúng ta sẽ khởi sinh được học tướng, và dần dần chúng ta sẽ duy trì học tướng, phát triển học tướng của mình, và đến lúc nào đó học tướng biến mất và hình thành lên một cái tưởng, hình thành nơi tưởng của nơi hành giả, và cái tưởng đó hình thành dần dần phát sinh ra tự tướng khi mà không có hình dáng, không có màu sắc. Nó sẽ trong sáng trong suốt, giống như là một mặt trăng tròn, hay là một cái giống một cái gương, giống một cái mặt giống cái gương mặt trăng tròn, tỏa sáng trong sáng và tinh khiết. Và khi đó thì là quý vị đã đạt được đến tự tướng. Và khi mà đạt đến tự tướng thì chúng ta có thể nhìn lại được tâm mình. Khi đấy thì rõ ràng là chúng ta đã lắng động hơn ờ, các phiền não, lắng động hơn các triền cái. Tất nhiên là khi mà chúng ta không thể nào mà diệt diệt bỏ được hoàn toàn các triền cái, vì thiền Vipassana mới có thể diệt bỏ, nó dập tắt hoàn toàn tất cả triền cái. Tuy nhiên chúng ta có thể làm chìm xuống, có thể làm lắng động xuống những cái triền cái, những cái phiền não đó nhờ vào thực hành thiền định. Và khi đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là đôi khi trước đó chúng ta sẽ thấy có những cảm xúc vui vẻ, hoan hỉ, những cái cảm xúc mà nó dính mắc và bản thân chúng ta khiến cho chúng ta rất là phiền nhiễu và khó chịu. Thì bây giờ khi mà chúng ta đã đến tự tướng rồi thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ được tất cả những cảm xúc đó, những cái phiền não đó sẽ được lắng dịu xuống. Và đến đây thì Ngài mong rằng là chúng ta có thể nhìn lại và chúng ta sẽ biết được rằng là mình đang trong quá trình thực hành mình, thì mình đang ở trong cái giai đoạn nào trong quá trình thực hành. Yes, Conte. Okay, so you understand and to that stage. So next is we need to talk about the two kinds of concentration. So here in the previous page, you call the SS, yeah? Your mind becomes concentrated in SS concentration. So there are two kinds of concentration. Is a SS concentration, in Pali, Upachara Samadhi. Yeah, in Pali, Upachara Samadhi, and absorption concentration, Appana Samadhi. So there are two kinds of concentration. So the mind becomes concentrated in two ways. That is on the plane of assets and on the plane of obtainment, or here in Pali, Patilabha Bhumi, on the plane of obtainment. Herein, the mind becomes concentrated on the plane of assets by the abandonment of the hindrances, and on the plane of obtainment by the manifestation of the jhana factors. So to understand that, we need to remember this jhana. Yeah, jhana. Let me show you here. So when you are practicing samatha meditation in your mind, this kind of the thought process, thought is happening in your mind. Bhavanga Chalana, only the Abhidhamma Lana may know exactly. Bhavanga Chalana, Bhavangubicheda, Manodora Vachana, and Parikama Upachara Anuloma Godrabu. So in that stage, so I think we need a lot of time to discuss about that. Yeah. So at this time, we call the SS concentration. SS concentration. This is absorption concentration. Absorption concentration is means apana samadhi. So this is upachara samadhi stage and apana samadhi. I will explain about it later in next time. So for today, so you can note only that there are two kinds of concentration, that are the SS concentration, upachara samadhi, and absorption concentration, apana samadhi. We will continue discussing about these two kinds in the next time.
Dạ vâng, và ngày hy vọng là chúng ta đã hiểu một chút về tự tướng. Khi đã hiểu về tự tướng và học tướng, chúng ta sẽ chuyển sang là có loại đếm, hai loại định. Thì ở trong slide trước, quý vị thấy là chúng ta đã nhắc đến định cận hành. Thì ở đây chúng ta thấy là có hai loại định, đó là định cận hành, hai tiếng Pali nó sẽ là Upachara Samadhi, và định an chỉ là Apana Samadhi. Thì ở đây thì tâm định tĩnh theo hai cách là trên bình diện cận hành hoặc là trên bình diện an chỉ. Như vậy thì cận hành định, cận hành là do từ bỏ các triển cái, và an chỉ là do sự xuất hiện của các thiền chi. Thì ở đây để hiểu điều này chúng ta sẽ cần hiểu về các thiền chi. Thì như lúc nãy Ngài quay lại về các tầng thiền và các thiền chi chúng ta đã từng học, thì ở đấy có thể nó có nhắc đến về lộ trình tâm. Lộ trình tâm khi mà chúng ta thực hành thiền thì sẽ có từ tâm hữu phần đến các lộ trình tâm tiếp theo. Thì ở trong cái dòng đó chúng ta sẽ nhìn thấy là các tâm có các tâm đường ngày vô màu xanh thì nó sẽ thuộc cận hành định, và tâm cuối cùng là tâm màu đỏ là jhana thì sẽ là an chỉ định. Thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều thời gian để có thể nói thêm về vấn đề này, và ngài sẽ giải thích về điều này vào trong các buổi học tiếp theo. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tóm gọn lại rằng là chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta có hai loại định, đó là định cận hành Upachara Samadhi và định an chỉ Apana Samadhi. Và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về hai loại định này trong các buổi học tiếp theo. So let me stop here for today. I'm sorry because I have to go move to the another discussion. Yeah, Zoom meeting. So that's why let me stop here for today. So let's share our merits. Idawadacha amehi sambandam bonya sambada sabbe dewa numodandu sabbe nara numodandu sabbe sada numodandu sabba sambadi siddhiya kadamehi yam bonyan dukkara aja saduka Ponyene dena nibbana sigam babo madimaya Tanja Bonyam Mayande Ma Bawesu Disu Panina De Sabedam Bamode Dawa Sukan Labando Sabada Imina Bonyakam Mena Ma Mebala Samagamo Sadan Samagamo Hodu Yawani Bana Badia Kayena Waja Chedena Pamadena Mayagada Achayan kama me bande buri panya dathagada idame bonya aswakiya wahan hodu idame bonya nibbanasa bajyo hodu imame bonya bagan sabasada nambajimi idano nyadina hodu sukhida hodu nyadayo Irano nyadina hodu sukhida hodu nyadayo. Irano nyadina hodu sukhida hodu nyadayo. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, welcome. See you next Monday. Yeah. Okay, bye bye. Yeah, bye bye.